Hi guys, म विपना कुवर र आज म पाटन दरबार स्क्वायरमा छु. So this video is presented by D&D Entertainment. आज हामी public interactionsहरु गर्दै छौ. So we'll get to know a lot of point of views by interacting with a lot of public people. So let's go. So hi guys, I've met this beautiful Indian auntie. Thank you. So welcome. What's your name? Sapna Singh I'm Lina. and Konstantina. So where are you guys from? We are from Greece, Athens. So your name? David, Where are you from? I'm from Spain. Oh, Spain, that's nice. So when did you arrive to Nepal? Yesterday. So are you loving it here? Yeah, I'm loving. I'm a bit tired, but it's a nice place. When did you come to Nepal? 1 hour ago. So you just landed here in Nepal. So have you visited Nepal before? Never know. This place is good, but peoples are not supporting us. आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्यों? कोऑपरेटिव पीपल नॉट कोऑपरेटिव पीपल. रास्ता या कुछ भी पूछो तो कोई कहता है मुझे कुछ नहीं पता. आप किधर से हो? पाकिस्तान से. So पाकिस्तान में हेलो को कैसे बोलते हैं? हेलो को हेलो ही बोलेंगे. मुझे लगा कि अस्सलाम वालेकुम कुछ बोलते हैं. वो तो सलाम देते हैं, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं. अच्छा, मुस्लिम लोग अच्छा. बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम. आप लोग इंडिया किधर से हो? हम लोग बॉम्बे से हैं. अच्छा अच्छा. So आप लोग कब नेपाल आए? कल इवनिंग को पहुँचे. So are you loving the vibe here? यस वेरी मच. एक्चुअली हमको अभी तक का जो एक्सपीरियंस है क्वाइट गुड है और पीपल आर वेरी कोऑपरेटिव. बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके. इट्स नाइस प्लेस. So you tried Nepali food? नहीं, आज तो हमारा पहला ही दिन है तो विल डेफिनेटली ट्राई So नेपाली. you haven't tried it. So are you loving it here? Yes, this is my second time visit Nepal. First times I visited many places in Lumbini states, Nepal Gons and the Nepal national parks. I enjoyed a lot actually. मैं बस घूमने के पर्पज़ से आई हूँ. अच्छा. So which is the place that you liked in Nepal? हाँ ठीक ठीक लगा. अभी मैंने ज़्यादा घूमा नहीं इसलिए मुझे 2 जगह गई बस. एक मंदिर गई पशुपतिनाथ और एक ये सेकंड. हाँ. So आपको अच्छा लग रहा है इधर? मुझे सही लग रहा है बट लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है. हाँ. अच्छा अच्छा. So you're loving it here? हाँ जी. When are you gonna stay here in Nepal? In Kathmandu, Pokhara and Chitwan. Okay. So are you loving the food here in Nepal? Yeah, it's so delicious. Well, we already walked a lot yesterday. We took a motorbike today. We rented, and so we came to Patan, which is very beautiful. So you're liking it here? Very much, yes. So since it's been only 1 hour, so are you liking the vibe over here? Yes, a lot. I'm just going around, walking, trying, but I haven't even had food, nothing, so yeah. So you came alone here. Yes. So you love traveling alone? I don't love it, I like it, I do it sometimes. So where did you hear about Nepal? I've always known about it. The mountains are super famous in Italy and Europe, everyone knows about it. So you're here for trekking or something like that? Yes, I'm going to do some hiking, yes. आप लोग कितने दिनों तक नेपाल रहने वाले हो? कल तक रहेंगे. कल चले जाएंगे. आप लोग अकेले आए हो या फिर अपनी बीवियों के साथ आए? यही नहीं. आप शादीशुदा नहीं है? बीवी तो ढूंढने आए हैं यहाँ पे. आप सब लोग सिंगल हो? नहीं हम 3 मैरिड है. ये हम सिंगल. हाँ. So आपको इंडियन लड़की से शादी करना है कि नेपाली लड़की से? जो जैसी मिल जाए पसंद तो है पहले कोई. अच्छा ठीक है. So आप लोगों ने नेपाली डिश ट्राई किया? आज मॉर्निंग में ट्राई किया. So आप लोगों को पसंद आया? हाँ नॉर्मल ओके. So you like Nepali food or not? Food is actually the very different like that. I am grown up in my countries. There are different kinds of spices, different kinds of the foods are available there. I am
habituate with that. But sometimes I face the little bit challenges. So आप लोगों को किसने रिकमेंड किया नेपाल आने के लिए? एक्चुअली हमारा इवेंट है, मेरा और मेरी स्टूडेंट है, हम लोग क्लासिकल डांसर है। तो हाँ, तो कल हमारा नाचघर जो आपका ऑडिटोरियम है वहाँ पे, हाँ, तो हमारा कल वहाँ पे परफॉर्मेंस है। तो वो उसकी मम्मी है और ये मेरी फैमिली है। मैं तो पहले आ चुकी हूँ, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं फिर से आई। अब तो पहले आपने नेपाली डिश ट्राई नहीं की थी, उस 30-35 साल पहले। आप बहुत पहले आए थे, अपने हस्बैंड के साथ आए थे। हाँ, अच्छा, तो आप लोग सब लोग अकेले आए हो, अपने हस्बैंड लेके नहीं आए? नहीं, आजकल कोई लाता नहीं अपने हस्बैंड। So are you guys in relationship? Yeah, she's my wife. Oh, so for how long have you been married? Roughly 9 years. So who was the one who proposed? Me first, I think. Me first. So was it love at first sight, or you guys were friends or something like that? No, love at first sight. So you two make a very cute couple, to be honest. Do you know some Nepali languages or songs? No, So you know some Nepali like language or something? but I regularly actually enjoying Nepalese. Language? Maybe Nepalese, I forget the name. One tribal religious songs. I forgot the name actually. I hearing regularly. Nepali. I forgot the name actually. Do you think the weather here is more cold or in your country? It's quite the same actually at the moment. A little bit better here. So do you like Nepali food here? Yes, we tried it Till yesterday. now it's delicious. Okay. So where are you guys planning to go next? Well, we stay a week in Kathmandu, seeing all things around, and then we take a car and we go up to Jomsom, to Pokhara, and to the south, a bit tour. Yes. Okay, guys. Wishing you best of luck for your travel in Nepal. So where do you want to travel next? ट्रेवल नेक्स्ट का अभी मेरे को कोई प्लान नहीं कर रखा है, बट आना है मेरे को नेक्स्ट बार अपनी बेटी को लेकर के। अच्छा. So you guys came to Nepal yesterday only? Yeah. So are you till when are you gonna stay in Nepal? Sorry? Till when you're gonna stay in Nepal and travel in Nepal? 4 days, maybe on the 1st January we go back. So is this the first time you've come in Nepal, right? Yeah, the first. So are you enjoying it here? Yeah, I love it. Did you guys try Nepali food? Yeah, we try. Did you like it? Yeah, we like it. How is the hotel? How is the services? How are the people over here? Yeah, super. Everyone is supportive, right? You're enjoying your time. Yeah. It's gonna be only one question. So the question goes like, अगर आपको किसी सुपर पावर दिया जाए तो आप कौन सा सुपर पावर लेना चाहती हो? If you get any superpowers, then what type of superpower do you want? PM. PM? Still fine. Would you recommend everyone to visit Nepal or not? Yes, sure, অবশ্যই. From my side, I always recommending to my actually communication platforms. Actually, they are my friends, family members, colleagues are there. Always I am recommending them to visit Nepal, to come here at least once in a year to see and to learn many things. तो आपको क्यों बनना है सुपर वुमेन? सुपरमैन में बहुत ताकत होती, बहुत अच्छा लगता है सुपरमैन। तो आप अकेले अपनी बीवी के साथ नहीं आए हो? नहीं, वो पाकिस्तान में, एक्चुअली मैं दुबई में रहता हूँ, तो हम दुबई से ट्रैवल करके आए। अच्छा, तो हाँ, तो you're married. Yes, I'm married. So would you recommend Nepal to other people as well? Yes, काफ़ी अच्छा मौसम है और यहाँ हमारा तो अभी माशाल्लाह पहला टाइम है, फर्स्ट टाइम है, तो अभी हमारा आगे का प्लान है, हमने जाना है पोखरा जाना है कल, तो देखते हैं इंशाल्लाह। काफ़ी अच्छा मौसम भी है यहाँ, तो सजेस्ट करूँगा कि लोगों को आना चाहिए यहाँ। So after this, where are you guys planning to go? Maybe we go to Pashupatinath, I think so. Pashupatinath. So for the 4 days, you're going to be in Kathmandu or you're going to go outside as well? No, we stay here. Okay, that's nice. So I want to ask you guys some other questions. I'm going to give you one option. So the option, between two stuffs, you have to choose one, okay? So for you, what's important, love or money? No, love. Love, I guess. Yes, definitely. So do you think that love is always over money? No, not always. I mean,
you need to have some sort of stability to be able to have a good relationship, I guess, with someone. But you can have love for things and places and animals or non-human beings that don't require money at all. I mean, human beings don't require money either, but sometimes it helps. So like, are you in a relationship or you're single? I have a girlfriend, yes. So seems like she's a very lucky girl to have a romantic boyfriend like you. Do you guys have any children or not? No, not now. So you guys are only together. You don't have any kids. You guys don't have any kids till now. No, till now, no. Oh, okay. No. So would you recommend others to come to Nepal from Italy? Yeah, sure. So you love the weather here? Yeah, it's okay. Okay. From here. So okay, like when are you leaving from here? Okay, 1st January 2025. Oh, okay. We visited Chandragiri. We enjoyed the jeep lining, cycling, etc. So do you find the weather here in Nepal is good or not? Sometimes weather is sometimes good, sometimes bad. Because in Kathmandu, my experience around the year, I think cold weathers exist. But different areas maybe weather difference. But right now, weather is too cold than my country. So do you know some like Nepali languages or stuff? तो आप लोगों को कुछ नेपाली लैंग्वेज वगैरह आता है क्या? नहीं आता है? समझ में आ रही है, हम जब पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं बोर्ड्स वगैरह तो वो उसमें समझ में आ रहा है. No, not at all. So like, how are you interacting with the people? I have not yet. I've only arrived. I'll try my English, but I will try and learn. तो आपको कुछ नेपाली लैंग्वेज आता है? नहीं, हमें कुछ नहीं आता है, फर्स्ट टाइम. तो आप लोगों को थैंक यू बोलना आता है नेपाली में? सिखा दो. थैंक यू को बोलना पड़ता है धन्यवाद. धन्यवाद. थैंक यू नेपाली में बोलना आता है धन्यवाद. धन्यवाद. It's similar. धन्यवाद. So it's similar to Indian language only. So if you want to ask someone कि आप किधर जा रहे हो तो आप पूछ सकते हो कता गइराको. Okay. कता गइराको. So it's very easy and it's very similar to Indian language only. आपको किसी को पूछना हो कि what are you doing, so you can say कि के गर्दैछौ. के गर्दैछौ. हाँ, के गर्दैछौ. अच्छा, so आप लोगों को इंडिया और नेपाल में क्या सिमिलैरिटी लगता है? कोई सिमिलैरिटी नहीं है. अच्छा. इंडिया का आदमी सपोर्ट करता है, एड्रेस बताता है. यहाँ का आदमी कुछ नहीं बताता, सब कुछ पता है, कुछ बताने को राजी नहीं. ऐसा नहीं है, सब लोग नहीं होते. हमारा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा. 10 लोगों ने कहा मुझे नहीं पता. हम लोग, मेरा ड्राइवर भी है, गाड़ी जो मतलब ड्राइवर भी वही बोल रहा है कि मुझे पता, मगर हम लोग बताते नहीं. Have you heard any Nepali songs as well or not? No. Not till now? No, not. So okay, that's fine then. So Drag, do you want to learn some songs? It's okay. You will learn. There's a song named Resam Firiri and it is very much famous in Nepal. So it just goes like Resam Firiri, Resam Firiri. Resam Firiri. And again Resam Firiri. उडेर जाऊं कि उडेर जाऊं जी. डाडामा भन्ज्याङ Resam Firiri. Resam Firiri. I wish you guys very best of luck and enjoy the time in Nepal. So do you guys actually know some Nepali languages or not? No, nothing. So you know Namaste, right? Yeah, Namaste. Namaste. Yes, okay. Then there's we called Dhanyavad. That is thank you. Yeah. Then there are all the stuffs as well. So best of luck, guys. So enjoy your time in Nepal. So you're a classical dancer. Yeah. Teacher. So I also love dancing a lot. Okay. So it feels great knowing that you also know dancing. Like, how many years have you been dancing for? When I was 6 years old, now I am 50. अच्छा. और आप सभी लोग? ये मेरी लड़की है तो मैंने वो जो क्लास को शुरुआत की थी तो जब उसको पसंद नहीं था डांस करना, लेकिन अभी उसका पैशन हो गया और पैशन से उसका करियर भी हो गया. अच्छा, that's very nice to know. So आप लोग सभी लोगों को रिकमेंड करोगे नेपाल आने के लिए? Yes, of course. और एक ये मेरी भांजी है और ये जब झूम्बा करती है तो मैं अपने घर में थोड़ा सा ट्राई करती हूँ झूम्बा. तो आपके लिए वो इफेक्टिव हो रहा है? अच्छा. So इंडिया में which is the most famous place to go around? अगर हम लोग इंडिया आएंगे तो आप
आप हमको किस प्लेस पे जाने के लिए बोलेंगे? इंडिया में तो बहुत सारे प्लेस है, मैं कैसे मतलब इतना ज़्यादा हाँ इसलिए So, say one place. मेरा बिग है इसलिए हम बता नहीं सकते, एक प्लेस के लिए मैं नहीं कर सकती। और अजिंठा केव्स है। अच्छा, पुणे से है। All are from different So most famous place in India? हाँ, इंडिया का तो फेमस हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें, वैसे तो हिमाचल। So like हम अलग अलग जगह से है, लेकिन आप लोगों में एकता तो है। आप लोगों में एकता तो है। So like will you recommend others to come to Nepal as well, right? So like it goes like that. It's one of the famous song in Nepal only. So have you tried Nepali food? Not yet. So I would recommend you to eat the thakali set because it's very famous in Nepal and it's one of our traditional food. So when you're traveling to Pokhara and some other places as well, there is this food named Dhedo. Dhedo. It's very famous. It is one of our food as well. So you should try that as well. Okay. So enjoy your time in Nepal. So thank you so much. I hope you guys enjoy it. Basically it looks like you guys are not enjoying it. But सब लोग ऐसा नहीं होते हैं और लोग भी अच्छे अच्छे हैं, तो next time ज़रूर आना. So thank you guys. Thank you so much. Thank you so much. So okay, best of luck for your travel in Nepal. Wishing you best of luck and enjoy your time in Nepal. Thank you so much. Thank you. Thank you so much guys. बट यहाँ का मेरे को नहीं पता है। अच्छा ठीक है. Thank you. Thank you so much for this little time that you give. Thank you so much. Enjoy your time. Thank you so much guys for your lovely time. And आप लोग थोड़ा थोड़ा नेपाली भी सीख लेना, जो मैंने सीखा है वो भी ट्राई जरूर कर लेना. And best of luck for your. आप ये किस लिए ले रही हो? अच्छा हमारा एक YouTube चैनल है DNT Entertainment. So it's about the public interaction with the people. So I have met a lot of foreign peoples. So I have also done interview with lot of Indian ones as well. And I saw you guys. I heard you talking in Hindi. So I came and asked you all. So thank you so much guys for a lovely time. Thank you so much. Dhanyawad.